Karibu Westside Hotel, inapatikana katika mandhari mazuri yenye hewa safi milimani mjini Kitale. Hoteli ya Westside ina chumba cha mikutano kilicho bora. Unapata kufurahia huduma za bure za wifi, projector na huduma zingine. Kuna vyumba vya kulala vya standard na superior zilizo na mnato na mvuto. Unapata kufurahia vyakula vyetu vilivyo vitamu zaidi. Kuna bustani ya kupendeza. Kwa vinywaji vya aina zote, tembelea jumba la vinywaji kukata kiu. Dimbwi la kuogelea na eneo la kuegesha magari. Tupate kwa nambari ya simu 0732993110 au 0719500635. Kupika kwa kutumia jiko wazi ni chanzo kikubwa cha uchafuzi wa hewa nyumbani mwako. Pia huleta uharibifu wa mazingira na ni tishio kubwa kwa afya. Kupika kwa kutumia majiko na nishati za kisasa hubadilisha maisha na uhifadhi afya njema, mazingira safi na pia husaidia kuokoa muda na pesa. Majiko haya safi na ya kisasa ya kupikia ni pamoja na jiko kisasa ambayo hutumia kuni au makaa kidogo, jiko la biriketi, biogesi, gesi ya LPG, umeme, ethanoli na majiko yanayotumia nishati ya jua. Majiko haya hutoa moto safi na joto jingi na hayana moshi. Jipatie jiko safi ya kisasa. Upishi bora, afya bora. Bonyeza *789 *788# kupata muuzaji wa jiko kisasa aliye karibu nawe. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Kawi na Petroli na washirika wenu. Westv, tazama ilivyo. Ni siku ya Alhamis tarehe 7 mwezi Novemba mwaka 2024, wakati wa taarifa zetu za Westv Jioni. Hujambo popote ulipo mpenzi mtazamaji, karibu tuandamane pamoja hadi tamati. Mimi naitwa Winnie Wanyonyi, mwelekezi wetu ni Hiran Mgaisi. Tuanze kwa taarifa ambapo Waziri wa Mazingira Eden Duale amesema serikali itaendesha shughuli za kuondoa kazi katika sehemu ya misitu kama njia moja ya kutunza misitu ambayo imeanza kuharibiwa kutokana na shughuli za binadamu, huku akiwapa wanaoendesha shughuli zao ndani ya misitu makataa ya saa 24 kuondoka. Na ni kama anavyotuarifu Tadeus Wachie. Waziri Duale amesema haya katika eneo la Kaberwa, eneo bunge la Mlima Elgon, wakati wa kuzindua rasmi shughuli za kurejeshea msitu wa Mlima Elgon hadhi yake, kwani msitu huo ulikuwa umeanza kuharibiwa na shughuli za binadamu, akitaja kuwa serikali haitakubali binadamu kuendesha shughuli ndani ya msitu. These ecosystems must be safeguarded to maintain their ecological integrity and biodiversity. To all our communities, government officials and particularly Kenya Forest Service were doing a very good job. Here these actions that compromise the integrity of Mount Elgon or any of our natural forests will not be tolerated. Anyone, including government officials, found engaging in activities that harm this ecosystem, be it through collusion, encroachment, illegal cultivation, will face severe consequences. Waziri Duale amesema mradi huo umetengewa shilingi milioni 620 na unalenga kufaidi wakazi wanaoishi karibu na msitu kwa kuwashirikisha katika shughuli za kuzalisha miche, akiwataka wakazi wanaopakana na misitu kushirikiana na idara hiyo kulinda miti ndani ya misitu. Hii pesa si ya workshop. Hii pesa si ya kununua magari kubwa kubwa. Si ya kwenda kula mandazi. Hii pesa ilete ajira kwa hawa wamama na vijana, vile mimi niliona wale wamama wanafanya kwa hiyo NASA. Na hapa katika hii project tunatengeneza nursery 6
kwa hii kaunti mbili, na kila nursery itakuwa na mbegu ama seedlings milioni 2. Hizo nurseries wafanyikazi watatoka hapa. Baadhi ya viongozi katika kaunti ya Bungoma akiwemo gavana Ken Lusaka na mbunge wa Kimilili ni baadhi ya viongozi ambao wametaka idara ya misitu na idara zinazohusika katika mradi huo kuhakikisha mradi huo unafaidi wakazi katika eneo hilo. Wale watu wanakuja kufanya mradi huu watoe mambo ya workshops na seminars na vitu ambayo haitabadilisha maisha ya watu, kwa sababu saa zingine pesa mingi tunaweka kwa workshop na vitu ambayo haisaidii raia. 600 million sio pesa kidogo, ni pesa mingi na lazima ibadilishe maisha ya watu wao after 5 years. Pia maafisa wako wa Kenya Forest Service, hii pesa ambayo inakuja ya kufadhili activities ya kurestore these forests, wasichukue wakule hiyo pesa au waendelee kupata mshahara wenye kufanya hiyo kazi ya kuokoa wananchi. Nikiripotia West TV kutoka wadi ya Elgon, eneo bunge la Mlima Elgon, kaunti ya Bungoma, naitwa Thaddeus Wachie. Katika kaunti ya Trans Nzoia, anavyotuarifu Mike Mskoyo, mkutano uliolenga kutafuta mwafaka kutokana na utata wa mgomo wa wauguzi uliodumu kwa muda wa mwezi mmoja sasa kaunti ya Trans Nzoia ulitibuka baada ya serikali ya kaunti hiyo kufeli kuwasilisha mwakilishi aliyestahili kujadili kwa niaba yake. Haya kutafuta mwafaka wa mgomo huo ulioanza tarehe 8 mwezi Oktoba mwaka huu yaligonga mwamba baada ya uongozi wa muungano wa wauguzi kufichua kuwa maafisa waliowakilisha serikali ya kaunti kwenye mazungumzo hayo hawana ushawishi unaostahili. That we have made effort to do conciliation which has failed. In fact, right now we are from the county labor office after instructions of the court, which instructed us to go to the labor officer for conciliation. There is no headway. Hakuna mahali tunaenda kwa sababu number one, county government of Trans Nzoia imetuma unauthorized personnel, people who have no authority to negotiate or conciliate, people who cannot make instant decisions during the conciliation meeting. Wauguzi hao wanasema wako tayari kushiriki mazungumzo hayo iwapo serikali ya kaunti itachukulia kwa uzito matakwa yao, huku wakishtumu katibu wa serikali ya kaunti ya Trans Nzoia kwa kuchangia pakubwa masaibu yanayoikumba sekta ya afya kwa sasa. The county secretary who has been absent in all the conciliation meeting is acting in bad faith. We were invited for conciliation on 25th. She failed to come. We came for conciliation on 4th. They did not come. We have been called this date, 7th. A team has come without full mandate to represent the government. County secretary is the problem of the governor of this county. Akitaka awe na headway, ajaribu njia aidha amuondoe ama amfute ama mfunge kwa sababu hasemi ukweli. Wameelezea kusikitishwa kwao na jinsi uongozi wa kaunti umefeli kutimiza ahadi isiyohitaji fedha ya kuajiri wauguzi 88 kuziba pengo la wengi walioondoka kwa sababu moja au nyingine. The county assembly of Trans Nzoia instructed us that we come for conciliation after assuring us that there is a budget for employment of 88 nurses. The county executive has negated that fact that there is no money to employ the 88 nurses. For us, we are saying replacement of nurses does not require an extra budget from the exchequer. Kutokana na hilo wameahidi kuendelea na mgomo huo na hata kuahidi kuathiri shughuli za utoaji chanjo ya polio kuanzia tarehe 9 hadi pale matakwa yao yatakaposikizwa. Mike Mskoyo, West TV kutoka mjini Kitale, kaunti ya Trans Nzoia. Mitaa 5 ya mabanda kaunti ya Kakamega imenufaika kwa kupata barabara, mabomba ya maji taka, maji safi ya matumizi na taa za mitaani kwa gharama ya takriban shilingi milioni 300 kwa awamu ya mradi wa uboreshaji wa mitaa ya mabanda nchini, mradi unaoendeshwa na serikali ya kitaifa kwa ushirikiano na zile za kaunti na kufadhiliwa na Benki ya Dunia. Na ni kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Brenda Wawire. Mtaa Malemba viungani mwa mji wa Kakamega na ule mjini viungani mwa mji wa Mias ni miongoni mwa mitaa inayonufaika na miradi hii kaunti ya Kakamega. Kazi za ukarabati wa barabara,
taa za barabarani zikiendeshwa maeneo haya katika juhudi za kuafiki lengo la serikali la kuboresha miundo msingi, hali ya usalama na usafi maeneo haya, anavyoeleza mshirikishi wa serikali eneo hili. The KISIP projects are aimed at addressing several issues. One is accessibility. This is being undertaken through improvement of infrastructure, the roadworks. The second one is sanitation, which is being undertaken through improvement of sewerage, connectivity, and the waterworks. And finally, the third aim of KISIP is to address insecurity, which is being undertaken by implementing solar street lighting and high mast within the informal settlement. The interventions in KISIP within Kakamega County are expected to benefit approximately 50,000 people. Majorly, the major beneficiary, direct beneficiary, will be through employment as the works is undergoing. After that, we expect now the secondary beneficiaries, which will come through improved working environment for the traders, enhanced connectivity, and improved security, which all these are geared towards improving the living standards within the informal settlement. Kulingana na Marangu, mvua nyingi inaendelea kunyesha ni mojawapo kati ya sababu zilizochangia kawia kamilika kwa miradi hii, akieleza kuwa anatarajia kuikamilisha mwisho wa mwaka huu. The major works, especially for road works, is the base and the surface grade, which we have already achieved. What is remaining, the lane of the asphalt, can be done within a week. So the contractors assured us what is the major works is behind us. What is remaining is the soft works, which should ideally not take more than 2 months. And that's why we are projecting, if we can marshal enough resources between November and December, then January should be final touches. Wakazi wa maeneo haya wanaimani kuwa miradi hii ya serikali itapunguza visa vya uhalifu kwa kiwango kikubwa, mbali na kufungua njia za ajira na kuimarisha maisha ya wakazi kwa jumla. Tumekuwa tunaishi kwa giza, wakati unaenda unatoka, maybe biashara zako na kuwa attacked, maana ni giza. Lakini kwa sasa naona hata unaweza rudi nyumbani wakati wowote unafikiria. Generally the projects are good, but the most ailing factor in all this project is we forget the drainage, stormwater drain system. So as much as the road can be so nice and we ignore the drainage system, then it becomes futile. That road will just last a few years and it goes. Brenda Wawire, Westv, County ya Kakamega. Huku visa vya utekaji nyara vikiendelea kuripotiwa nchini, Inspector Generali wa Polisi Douglas Kanja amejitokeza kuwatetea maafisa wa polisi dhidi ya madai kuwa wanahusika katika utekaji nyara huo. Kanja akizungumza mbele ya kamati ya usalama ya bunge la taifa alisema kuwa watu 22 wamepatikana wakiwa hai, huku 29 wakiwa hawajulikani walipo kufikia sasa na 6 wakipatikana wakiwa wamewawa. Kadhalika mkuu huyo wa polisi ameongeza kuwa mauaji ambayo yanaendelea nchini yakidhaniwa kulenga jinsia ya kike ni mauaji ya kawaida ambayo haiegemei jinsia yoyote. The loved ones can see their people. Why I say they are abducted is because we don't know the whereabouts of these people. The report was made. We have already found 22 of them. They have been found alive. 29 are still missing to date. Victims found dead, there are 6, making a total of 57 of those who have been reported missing. Ours is to arrest in broad daylight. Police don't kidnap anyone. No, we arrest and take to the court. We are almost having a mix of criminals carrying out nefarious activities, but also something linked to security forces that involves kidnappings and also disappearance of Kenyans. We have got specialized teams. We have got our CRIM team. We have got the homicide teams. They are specialists in these kinds of serious investigations.
So my take is that we just give them time, and at the end of the day we are going to get all the necessary information, and most of the questions that are being asked by the honorable members will actually come to light. Most of the reported cases of homicide, which are basically either murder or homicide, we are. Serikali ya kaunti ya Vihiga kwa ushirikiano na chuo kikuu cha Friends Kaimosi Alhamisi hii wameanzisha rasmi kituo cha mafunzo ya utafiti wa jinsi ya kukabili mabadiliko ya tabia nchi. Alikuwepo shuleni humo ama katika chuo hicho mwanahabari wetu Sheldon Asaholo. Rasmi na gavana wa kaunti ya Vihiga Daktari Wilbur Otichlo na kaimu mkuu wa chuo kikuu cha Friends Kaimosi Profesa Peter Mwita kinalenga kutoa mwongozo utakaosaidia katika utafiti na majaribio ya mbinu za kutatua athari za mabadiliko ya tabia nchi. The best place to place such a center is at the university, because the university is the cradle of knowledge generation and dissemination. So we thought it prudent that we have this center here at Kaimosi Friends University, because we believe this is a center where we'll be able to generate the data and information that is required. Climate is very complex, and therefore decision making must be based on information that is credible. Kulingana na Profesa Mwita, kituo hicho kuwekwa chini ya chuo hicho pia kutatoa fursa kwa wanafunzi wanaosomea chuoni humo kupata elimu hiyo ya kutatua matatizo yanayosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi. We have a bigger part of it that will be collaborating and partnering in research with the like-minded, and also try as much as possible to influence the community around to be more active, more aware of the mitigation measures. We want Kaimosi Friends University to be the center of excellence in climate action and research, not only in Vihiga or Lake Region Economic Bloc, but in the world. Gavana Otichlo ambaye pia ni mwenyekiti wa idara ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi katika baraza la magavana anasema tayari kaunti 45 zimeweka mikakati sawia ya kukabili mabadiliko ya tabia nchi. So we have established in all the 45 counties, we have established climate change directorates, and those directorates are coordinating climate change initiatives, particularly adaptation initiatives and resilience programs, so that those areas, particularly the ASAL areas, can cope with the changing climatic pattern. Kituo hiki wanasema kitalenga tu wanafunzi wa chuo hicho cha Friends Kaimosi, bali kamati zilizobuniwa katika kila wadi zitahusishwa katika utafiti kuhakikisha kila mmoja katika jamii amehamasishwa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. So we want to make this link between the local people, the community, where as a government we are working with them on a daily basis, and link with the university, whose mandate is to do research and create knowledge. So that linkage is there, and this center would be used not necessarily just to do research, pure research, but applicable research or application research, and we will use the local people. Nikiripotia West TV kutoka chuo kikuu cha Friends Kaimosi kilichopo eneo bunge la Hamisi, kaunti ya Vihiga, jina langu ni Sheldon. Katika kaunti ya Kakamega, wahadhiri na walimu wameshauriwa kutekeleza majukumu yao kwa uaminifu bila kuwashirikisha wanafunzi kwenye visa vya udanganyifu kwenye mitihani ili kuhakikisha taifa hili linapata wataalamu waliofuzu kihalali kuwahudumia wananchi. Ni taarifa ametuandalia mwanahabari wetu Joseph Amunyaotieno. Akizungumza alipoongoza sherehe za 7 za kufuzu kwa walimu katika chuo cha walimu cha Lugari, mkurugenzi wa elimu kanda magharibi Jared Obiero amesema inasikitisha kuona baadhi ya maafisa wakifanya kazi duni baada ya kuajiriwa, hali anayohoji inachangiwa na udanganyifu kwenye mitihani. A number of issues currently with the teachers that are being released or being employed in our schools. The other day I attended one where the board was dismissing a teacher that was posted to teach maths. And all classes from Form 1, who was given Form 1 class, and the Form 1 student are saying he doesn't know maths. Form 1 that just came from class 8 the other day. Yet he has a certificate from our institution. And he also got a B+ in a Form 4 exam.
And keep on saying that sometimes when you talk about exam cheating in our institutions, it just comes around to hurt us. A number of us are nowadays dying in hospitals because of misdiagnosis. The doctors give you wrong prescriptions, wrong things, and you look back, you find this a student that you stole A for when you were teaching in secondary school. Buildings are collapsing and killing us because of the products that we give. So as teachers, we should go back to the cross and confess our sins. Aidha, mkurugenzi huyo wa elimu amewasihi walimu kujiepusha na michezo ya kamari. And we have also noted the problem now. Teachers are dying in gambling because they have utilized all their resources so they think they can make quick money. And then you want to do a study on that and find out that the biggest market for gambling betting now are our teachers. And they are totally getting ruined with that. Kwa upande wake mwalimu mkuu wa chuo hicho Ann Esesa amewahimiza walimu waliofuzu kuwa kielelezo katika jamii, huku akiwashauri kuwa na ari ya kuendelea kusoma, kauli yake ikiungwa mkono na viongozi wengine. So as they go out there, they are adequately prepared to teach the CBC program. May you take the world with confidence, guided by the values that we have instilled in you here. Teaching is not just a profession, it's a vocation. You have the power to inspire, to nurture, and to shape the minds of future generations. As you embark on your journey in the job market, I encourage you to embrace every opportunity with diligence and passion. You at the next level of studies. Wherever you are, let it just be a stepping stone and we can find you next. Joseph Amnyotieno, Westv Lugari, County ya Kakamega. Kwenye taarifa ambayo ametuandalia mwanahabari wetu Eric Lumbasi, wakazi eneo la Bungoma Magharibi wamehimizwa kuwapa watahiniwa wa mtihani wa kidato cha 4 KCSE mazingira bora kuwawezesha kufanya mtihani huo vyema. Akizungumza afisini mwake mjini Sirisia, msaidizi wa kamishna wa Bungoma Magharibi Samuel Osodo amesema ni vyema kwa watahiniwa kupewa nafasi bora katika kipindi chote cha msimu wa mtihani, huku akiwataka kuripoti visa vyovyote ambavyo huenda vikahujumu zoezi hilo. What we would ask members of the public, especially those that are neighboring our schools, to ensure that the children or the candidates are given ample time. Now ample time here means they will not be disturbed either by noises that come from the neighborhood or any other issue that could interrupt the day-to-day running of the exams. We would wish to appeal to the public that where there is an issue that could compromise exams, they need to talk to us as fast as possible. Osodo amewahakikishia watahiniwa na wasimamizi wa mtihani huo usalama wa kutosha, akidokeza kuwa kufikia sasa zoezi hilo halijakumbwa na tatizo lolote. We opened safely. All the vehicles that were transporting exams were accompanied by security officers to every examination center. And the center managers, who are also principals, also came on time, all of them, and we released the morning exams. By about midday, all the exams were brought back, that is the morning exams, and they were safely locked in our container. In general, security of the schools that we have taking their exams is okay. We have ensured that apart from the schools, we also have general security patrols. Eric Lumbasi, Westv Sirisia, County ya Bungoma. Tukisalia kaunti ya Bungoma, mzozo umeibuka katika uongozi wa wahudumu wa bodaboda katika wadi ya Bokoli, mrengo mmoja ukimtimua mwenyekiti wa sasa Thomas Lubisia kwa madai ya ubadhirifu wa fedha na matumizi ovyo ya afisi, wakati huo viongozi wengine wakichaguliwa.
Wakati wa mzozo huo alikuwepo mwanahabari wetu Edwin Sasaka. Wakizungumza na habari katika soko la Machaka kwenye wadi hii ya Bokoli katika eneo bunge la Webuye baada ya kushiriki maandamano, msemaji wa kundi moja la wahudumu wa bodaboda Ayubu Wanjala Sikuku alisema waliamua kumtimua mwenyekiti Thomas Lubisha na wenzake kutokana na makosa mengi ikiwemo upatirifu wa pesa za wanachama. Pesa ambayo tunamdai aliyekuwa chairman wetu wa Bokoli Ward, pesa ya kwanza aliweza kuandikisha pikipiki zaidi ya 400. Kumaanisha hiyo ni 40,000 na kitu. Ambayo sisi hatujaiona. Ambayo kama ilifanya kazi hatujui ilifanya kazi gani. Pesa ambayo ya pili aliweza kupata fursa ya kukua na kikao katika Mtengene. Alipewa shilingi 50,000. Na hiyo pesa sio yake ya kuweka kwa mfuko wake. Ilikuwa pesa ya wanachama wa bodaboda wa Bokoli. Na hiyo pesa mpaka sasa hatujui mahali ambapo ilipo. Lakini sisi tunahitaji hiyo pesa baada ya hii. Ayubu anasema kutokana na makosa hayo waliamua kwa kauli moja kuwachagua viongozi wapya na kumteua mwenyekiti mpya Thomas Wanjala, huku akitaka viongozi wapya wahudumie vyema. Chairman wetu sasa ambaye atatuongoza ni kutoka Machaka stage, jina lake ni Thomas Wanjala. It is now my urge to the new leadership that is coming in. I tell you that please represent the interest of your people. Mwenyekiti mpya aliyepokezwa mamlaka Thomas Wanjala aliahidi kushughulikia matakwa ya wahudumu wa bodaboda, ila mwenyekiti aliyeondolewa Thomas Lubisha akipinga kuondolewa kwake, akisema waliochukua hatua hiyo hawana ushahidi wa kutosha na kusema yuko tayari kushiriki mazungumzo ili kuleta amani miongoni mwa wahudumu hao wa bodaboda. Bokoli bodaboda lazima iende mbele. Na kuendelea mbele lazima tukue na viongozi ambao wataipeleka mbele. Viongozi ambao si wafisadi. Tushirikiane, tupendane, tuwe kitu kimoja na Bokoli iende mbele. Niko tayari kwenda mbele zao kuchiwasilisha pamoja na wenzangu ambao wameweza kupeleka yale malalamishi na nikaweze kuwajibu kulingana na katiba. Na hata niko na wenzangu wasifanyi peke yangu kazi, wote tutakuwa na wao na sisi tuko tayari kupokea wenzetu ambao wako na malalamizi. Nikiripotia Westv kutoka soko la Machaka lililoko wadi ya Bokoli, eneo bunge la Webuye Magharibi, kaunti ya Bungoma. Jina langu ni Edwin Sasaka. Sasa tuangazie taarifa zetu kimataifa. Huku ikidhihirika kuwa Donald Trump atakuwa rais wa Marekani kwa mara ya pili, viongozi kutoka kote barani Afrika walianza kutuma jumbe za pongezi kwa Trump kwenye mtandao wake wa Twitter. Mwanahabari wetu Nixon Simiyu na mengi. Biden alijaribu sana kujenga hisia kwamba Afrika ilikuwa mshirika wa thamani na muhimu wa Marekani. Biden alijitahidi kupatanisha shauku hii na mikataba mbalimbali na ushirikiano mkubwa. Sheria ya ukuaji na fursa ya Afrika ambayo imewezesha nchi zinazostahiki za Afrika kuuza nje baadhi ya mazao yao kwenda Marekani bila kulipa kodi tangu mwaka 2000 ni chanzo kikuu cha wasiwasi ambao unakumba mataifa mengi ya Afrika. There may be someone that talks too much that almost whatever he wants to do, he has been saying it instead of having some kind of hidden agenda. The reason why Africans like Trump is that Trump did not support this LGBT and what have you, and he's a principled man that never said this. Wakati wa utawala wake uliopita, Trump alisema mpango huo hautafanyiwa marekebisho upya wakati utakapoisha mnamo mwaka 2025. Afrika inapata misaada yake mingi kutoka Marekani ambayo ilisema imetoa karibu dola bilioni 3.7 katika mwaka huu wa kifedha. Lakini utawala wa mwisho wa Trump ulirudia mara kwa mara mapendekezo ya kupunguza misaada ya kigeni kote duniani. Pia kuna wasiwasi kwamba Trump anaweza kufunga PEPFAR, mpango wa muda mrefu wa Marekani ambao umetumia hela nyingi katika mapambano dhidi ya visa vya virusi vya ukimwi barani Afrika. Maoni ya Trump kuhusu uhamiaji haramu yamekuwa wazi. Wakati wa kampeni yake mwaka 2024, aliahidi kuwafukuza watu milioni 1 ambao hawana kibali wala idhini ya kisheria kuishi nchini Marekani. Hii haitakuwa sera yake ya kwanza ya kupinga uhamiaji. Katika muhula wake wa kwanza, Trump alianzisha hatua zilizozuia uhamiaji katika nchi kadhaa za Afrika zikiwemo Nigeria, Eritrea,
Sudan na Tanzania. Kwingineko, makamu wa rais wa Marekani na mgombea wa urais kwa tiketi ya chama cha Demokrati Kamala Harris alitoa hotuba ya kukubali kushinda uchaguzi wa urais uliofanyika siku ya Jumanne. Pia Harris alimpongeza Donald Trump wa Republican kwa kuchaguliwa tena kuongoza Marekani. Now I know folks are feeling and experiencing a range of emotions right now. I get it. But we must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. Akiwahutubia maelfu ya wafuasi wake mbele ya majengo ya chuo kikuu cha Howard mjini Washington, Harris amewarai wafuasi wake kutokata tamaa, akiwataka waendelee kupigania masuala yaliyochochea shauku yao wakati wa kampeni. To the young people who are watching, it is To the young people who are watching, it is okay to feel sad and disappointed, but please know it's going to be okay. On the campaign, I would often say, when we fight, we win. But here's the thing. Sometimes the fight takes a while. That doesn't mean we won't win. That doesn't mean we won't win. The important thing is don't ever give up. Don't ever give up. Don't ever stop trying to make the world a better place. While I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign. Nixon Simiyu, Taswira Kimataifa. Westv, tazama ilivyo. Jipatie majiko ya kupikia yaliyoboreshwa au yale yanayotumia nishati safi kama vile jiko lililoboreshwa linalotumia kuni au makaa kidogo, jiko ya makaa ya briketi, biogesi, gesi ya LPG, umeme, ethanoli au jiko linalotumia nishati ya jua. Teknolojia ya jiko safi ya kupikia ni hakikisho ya afya njema na utunzi wa mazingira yetu, kwani hutoa viwango vya chini vya uchafuzi unapochomwa na uacha jikoni mwako ikiwa safi. Isitoshe, huokoa pesa ambazo ungetumia kununua kuni nyingi na makaa. Upishi bora, afya bora. Bonyeza *789 *788# kupata muuzaji wa jiko lililoboreshwa aliye karibu nawe. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Kawi na Petroli na washirika wenza. Kwa habari zinazoaminika na zenye utendeti kutoka kwa kilimo, mawapa sehemu ya kuonyesha mbinu kidogo ya ukulima, elimu, siasa na jamii kwa jumla. Sisi hatuna kura ama shida yetu ni nini? Vijana wapigi kura, wababa wapigi kura, wamama ndio wanapata time ya kwenda kupiga kura. The freedom must come. It for us to be liberated. Na habari katika kaunti tofauti nchini. Ndivyo hali ilivyokuwa mjini Kakamega mchana kutwa. Eneo bunge la Sabatia kaunti ya Vihiga. Kutoka shule ya upili ya wavulana ya Misihu. Nikiripotia West TV kutoka jiji kuu la Nairobi. West TV kaunti ya Bungoma. West TV nikiwa mjini Busia. Kwa habari za kimataifa, biashara na michezo, tazama habari za West TV kila siku ya wiki, saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 2 jioni. Waelekezi wangu hapa yupo. Tufuatilie live kwa YouTube West TV Live na Facebook West TV. Tazama ilivyo. West TV, tazama ilivyo. Karibu tena mtazamaji, tuangazie kapu la uchumi. Taasisi ya utafiti wa mimea na mifugo Kaliro inaendeleza mpango wa kuhamasisha wakulima kuhusu umuhimu wa kupanda vyakula vya kiasili ili kutosheleza mahitaji ya chakula nchini na pia kuboresha lishe.
na ni kama anavyotuarifu Jeremy Omondi. Uliowaleta pamoja wakulima kutoka maeneo tofauti ya eneo bunge la Teso Kusini, kaunti ya Busia. Wakulima hawa wana kila sababu ya kutabasamu. Katika mkutano huu uliowaleta pamoja wakulima kutoka maeneo tofauti ya eneo bunge la Teso Kusini, kaunti ya Busia, wakulima hawa wana kila sababu ya kutabasamu, kwani changamoto yao ya kupata mbegu bora na za kisasa imepata suluhu kupitia mradi wa majaribio ambao baada yake wakulima wataanza kupokea mbegu bora. So the importance of certified seed is one, certified seed you are assured it doesn't have sicknesses, it doesn't have diseases or pests, and also certified seed you are assured of high yields, because KEFIS will not certify seeds that have diseases or that have pests or their productivity is low. Wanakiri hapo awali hawakuwa na ujuzi wa kupata mazao bora kwa kutumia mbegu zilizoidhinishwa, kwani walitegemea mbegu za ghala zilizotumika kwa muda mrefu. Chakula tunapanda, kidogo tunauza, tunapeleka watoto wetu kwa shule. Kitu yenye nilijifunza kutoka Karro, venye tunapanda hiyo chakula. Tulifunzwa venye tunapanda hiyo maharagwe, mtama na wimbi. Tulikuwa tunapanda tu mbegu, tunatoa tu kama kwa gala, kama imewekwa kwa store. Tunachota tu, tunakongoa, tunapanda, ambapo tu kwa tunapata mazao mazuri. Lakini Karro ilipokuja ikatufunza kilimo bora, ikatuletea mbegu bora kama vile nyota beans, wimbi, mtama. Kilimo ya Karro ni rahisi. Upanzi yao naye tunaona kupitia kwa wakati wa kupanda unafunzwa. Ukipanda hizi mbegu za Karro, hizi mbegu wakati unauza kwa bei ya juu, hasa kama maharagwe. Naye naibu mkurugenzi wa Karro Alupe, Daktari Simon Omondi, anakadiria kupungua umaskini iwapo mradi huo utaimarishwa katika kukuza kilimo na kuimarisha mavuno. Busia ni kaunti ambazo zina hali ya umaskini wa hali ya juu, takriban 60 kwa 100 ya watu wanaishi katika umaskini, na huu mradi wa majaribio tumeona ya kwamba takriban 90 kwa 100 ya nyumba ambazo huu mradi iliweza kufanya kazi na hao wamekuwa na lishe katika nyumba zao. Tunaona ya kwamba itawezekana ikiwa huu mradi utaweza kupanuliwa, utaweza kusaidia sana katika kumaliza ukosefu wa chakula katika nyumba. Nikiwa katika taasisi ya utafiti wa mimea na mifugo Karro, eneo la Alupe, eneo bunge la Teso Kusini, kaunti ya Busia, naitwa Jeremy Omondi. Kampuni ya mawasiliano ya Safaricom imeandikisha ukuaji wa mapato ya 13.1% kupitia ushuru wa utoaji huduma ambayo ni shilingi bilioni 179.9, huku mapato yake kabla ya kutoa riba na ushuru yakikuwa kwa 1.8% ambayo ni shilingi bilioni 42.2 katika kipindi cha nusu ya mwaka wa kifedha wa 2024-2025. Mwanahabari wetu Leonard Wamalwa na mengi. Kwa miaka 24. Wakizungumza kwenye hafla ya kutoa ripoti ya matokeo ya kampuni hiyo baada ya nusu ya mwaka iliyokamilika mnamo Septemba 30 mwaka huu, afisa mkuu mtendaji wa kampuni hiyo Dr. Peter Ndegwa na afisa mkuu wa fedha Dilip Pal walisema ukuaji huo umetokana na kupanda maradufu kwa mapato katika sekta na vitengo mbalimbali vya utoaji huduma katika kampuni hiyo. We've recorded growth across key service areas including voice, SMS, mobile and fixed, M-Pesa and tech solutions. As a showcase of the impressive performance, we recorded the highest mobile data traffic in our network on July the 14th during the Euro finals. Kenya's overall headline numbers show top line double-digit growth and double-digit growth across all other financial metrics. An impressive 12.9% growth in service revenue, totaling to 177.5 billion, and a very robust
year-on-year double-digit growth in EBITDA. Our EBITDA for the half-year mark crossed 100 billion Kenya shilling mark. Walitaja vitengo vya biashara kama vile M-Pesa, pochi la biashara, data ya simu na kupiga simu kama baadhi ya vitengo vilivyochangia pakubwa katika ukuaji huo humu nchini. The pochi la biashara customers, which you know, the informal small merchants, are very encouraging growth, which is actually doubled in this half year to 869,000, and revenue out of that tripling to 900 million in this half year. And all-round growth across all revenue lines. Very encouraging to see voice growing 4.8%, messaging growing 8%, and mobile data grew, as I mentioned before, 20.2% year-on-year. Hata hivyo, kampuni hiyo imewahakikishia Wakenya na hata wakazi wa nchi jirani ya Ethiopia kwamba wataendelea kupanua na kuimarisha huduma zao katika vitengo mbalimbali kwa kutumia mbinu za kidijitali na kubadilisha maisha ya wateja wao katika nchi hizi mbili. We will intensify our focus on new growth areas across all our business areas, scaling both fixed enterprise and going beyond payments in M-Pesa, but also continuing to provide tech solutions. Nikiripotia West TV kutoka jiji kuu la Nairobi, naitwa Leonard Wamalwa. Wakazi wa kaunti za Kakamega na Vihiga wanaojihusisha na uchimbaji madini wamepata fursa ya kuelimishwa kuhusu mbinu za uchimbaji madini katika mazingira salama kwenye warsha iliyoandaliwa mjini Kakamega na Wizara ya Mazingira na Misitu nchini kwa ushirikiano na Chuo Kikuu cha Taita Taveta. Mwanahabari wetu Brenda Wawire alikuwepo. Akizungumza baada ya kutamatisha mafunzo haya ya siku 3 yaliyolenga wachimbaji madini, Mayani Saino, meneja msimamizi wa Planet Gold Kenya, amesema kuwa analenga kuwapa ufahamu wachimbaji migodi wadogo njia salama za kuiosha dhahabu bila ya kutumia madini ya zebaki ama mercury. Saino ameongeza kuwa ajali nyingi migodini zinaweza kuzuiliwa iwapo taratibu wa kisheria wa wazi utazingatiwa na watu wanaowekeza kwenye migodi. We are promoting the use of alternative technologies to process gold and trying to support the counties of Kakamega, Vihiga, Migori and Narok to have sustainable mining practices. Supporting the artisanal and small-scale miners makes the whole mineral sector a better sector, because if there are no conflicts, if there are no deaths, if there are no accidents, if there's the use of PPEs, if there's better processing and better marketing, that means more money for our country, better job opportunities, and safer environment and health for the people. Instances of mine collapse are something that can be avoided if only we all operate in a clear legal mechanism. Profesa Morris Ogada kutoka Chuo Kikuu cha Taita Taveta amesema kuwa mafunzo haya yatawasaidia wachimbaji madini wadogo kufahamu njia mwafaka ya kabiliana na majanga wanayokumbana nayo, kando na kuhakikishia usalama wa kimapato wote waliowekeza migodini. It is the small scale miners that form the bulk of the mining community, and it is important to ensure that their activities are sustainable and whatever resources they get can be of use to them, their families and the region. The miners in this training forum were very enthusiastic. They were so engaging. They needed to learn more. Mwenyekiti wa muungano wa vyama vya ushirika vya wachimba madini eneo la Magharibi Niva Mahiva ameirai serikali kuu na serikali za kaunti kuhusisha viongozi wa wachimba migodi kwenye mipangilio yao, kando na kuwapa vifaa maalum vya kuchimba madini kama njia mojawapo ya kuinua sekta hiyo. We've been taught about financial literacy, and 2, safety of the miners, because losing one miner is a disaster to the whole community. I also like to say that as we are taught about the safety, we've also been given some financial literacy on how to run our cooperatives, and the miners also understand that after gold mining there is life. So we've been told about diversification. Brenda Wawire, West TV, mjini Kakamega. Na kwa taarifa ya Brenda Wawire kutoka Kakamega, ananiarifu mwelekezi wetu kwamba ndio mwisho wa taarifa zetu za West TV jioni. Nasema asante kwa kutazama na kufuatilia taarifa zetu. Wanahabari weza nyanjani, asante sana wahariri wetu pamoja na mwelekezi wetu. Kwa baadhi tu ya wale ambao wamekuwa natazama moja kwa moja na vile vile kwenye YouTube channel yetu, amekuepo Ahonya Mark akiwa maeneo ya Lukume,
Asante sana Emmanuel Kidogo akiwa maeneo ya Bungoma. Alafu tuko na Gentrix na Ngila akiwa Kitale, Lydia Wanyortis maeneo ya Konambaya, Mlongo Elisha ukiwa Mautuma, kuna Suzi Otuma Lukume Chivilia pia amekuwa anatazama, na wengine wengi tu ambao wamekuwa wanafuatilia. Nasema asante kwa niaba ya wote, mimi Winnie Wanyonyi tunakutakia usiku mwema.